at Anyango Sylvia KE. Now we begin with a disturbing news where heavy rains have wreaked havoc in Busia County, leaving residents of Teso North in urgent need of relief. The flooding caused by overflowing Malaba and Malakisi rivers has destroyed hundreds of acres of farmland in villages such as Amon, Akiriamasi and Akiramasit. Crops have been swept away, raising fears of a looming food crisis. Our reporter Stanley with the details. The most affected areas are the villages of Amon, Akiramas and Akiramasit, where hundreds of acres of land have been completely destroyed. Food plants such as maize, beans, vegetables and bananas have been flooded, causing a serious food shortage in households. In addition, several residents' houses have been demolished and others remain in dangerous condition, causing some families to sleep outside without shelter. Sasa kwa hii maji imeathiri watu wengi sana hapa. Hii maji imebeba mimea kama mboga, imebeba mahindi, mtama. Sasa simeona sasa hii. Hata juzi alibeba watu wawili hapa. Sasa hii maji imeleta tatizo mingi sana hapa. Nyumba maji libeba. Hata kuna mzee sasa tulishika huko chini. Alibeba nyumba na mzee. Residents said that the situation is disappointing because apart from losing their lands, they are now at risk of being affected by diseases such as malaria due to the spread of mosquitoes in the remaining water tanks. Nipitia changa, nilipanda marage eka moja, maji imebeba, mahindi imebeba. Alafu maji, unaona hii maji watoto wanakuja tu kuogelea. Sasa mtoto akikuja amegonjeka malaria. In addition, the residents are calling on the government and civil organizations to intervene by delivering emergency food, insect nets and building dams along the rivers to provide a durable solution to the recurrent flood situation. We are appealing to the government to come and save the situation because watu hawana chakula, watu hawana chochote, mimea zote zimekuwa zimeathirika, zimeharibika. Hii hakuna chochote. People are sleeping without food. There is no food at all. I don't know where to start, how the residents are going to. The solution to weka dikes vile nilikuwa nimesema mbeleni. Ronald Ochalu appealed for the urgent assistance while urging residents of dangerous areas to move to a safe alternative, stressing that the safety of life should be given priority over property. Wananchi wa Kiriamasiti sasa hawalali kwa nyumba zao kwa sababu ya mafuriko. Kwa hivyo watu wetu ambao wanaishi karibu na mito na karibu na maeneo ambayo mafuriko hujaa waweze kuchukua tahadhari, watafute sehemu kame kavu ambayo wanaweza kutumia ili uepuke majanga mengine yanayotokana na familia ambazo zinaenda kuathirika zinafika kama familia 75 zile ambazo zinaishi kule chini ya Kiriamasit. Otieno Stanley, KUTV, Nairobi. Now church leaders